Ka otoloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg moifona wa ditaba tsa Sesotho o boetse o hlophiseditse tsena tsa moraorao le phirimaneng nyana empa re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. We'll continue with the engagement, but where it leaves us is that South Africans, we need to prepare ourselves for the reality that this is an unpredictable market. Letona la dikamano tsa matjhaba Ronald Lamola le re ma-Afrika Borwa a tshwanela ho itukisetsa diphetoho tse tliswang ke lekgetho le letjha la Amerika. I formally opened a criminal case against the suspended Chief Executive Officer of the Independent Development Trust, Mr. Borgo Malaka, and the IDT spokesperson, Mr. Pasha Magalan, at the Cape Town Central Police Station. Letona la mesebetsi ya setjhaba le meralo ya motheo Dick McPherson le hlahletse diqoso kgahlano le bahlanka ba IDT. As women in this community, we don't feel safe. With what has happened to Stembile, we want the police to look for the other suspect and arrest him. Tlhekefetso ya bong e jeleng setsi Afrika Borwa e lahlehisa moelelo wa ho ketekwa ha kgwedi ena ya basadi. I think with the quality that we have, the depth that we have right now, I think we can go all the way. Mokotlisi motjha wa Orlando Pirates Abdeslam Owadou o re a ke a fetola tse ngata sehlopheng sena. Ke la bone ka jeno moifona wa ditaba tsa Sesotho o boetse wa amohela ho SABC 2 le hae punya matsoho ke na le Mpotime. Letona la dikamano tsa matjhaba Ronald Lamola le re Afrika Borwa ha iso fellwe ke tshepo maqhameng a kgwebisano le Amerika empa mmuso o tla tshwanela ho bula mebaraka ya kgwebisano le dina tse ding. We have consistently maintained that we view the US as a strategic partner in our economy, with more than about 601 US companies invested in the South African economy, with more than 100,000 jobs invested in the South African economy, and also with a number of technology exchange between the two economies. So we continue to view the US as a strategic partner in our economic development. We also will continue with the engagement. But where it leaves us is that South Africans, we need to prepare ourselves for the reality that this is an unpredictable market. This market being unpredictable does need us as a country to de-risk, to diversify in terms of our economy, to build our own self-sustainability, to look into other markets across the globe. Ho sa le jwalo maikutlo a fapana ka lekgetho lena la Amerika le ka mehato eo mmuso o ka e latelang ho fumana tharollo. Amerika ke naha ya bobedi ka boholo eo Afrika Borwa e kgwebisanang le yona, mme jwale Afrika Borwa e tlameha ho fumana mekgwa ya ho tshireletsa moruo wa yona nakong ena eo Amerika e kenyang tshebetsong lekgetho le letjha ka kgitla bosiu. South Africa is confronted by the immediate and damaging punitive tariffs announced by the United States. While we must act with urgency and purpose to limit the impact of these very punitive tariffs. Regrettably, our government has scored own goals in this regard, with the Rasool debacle, our former ambassador, as well as our breaking away from our non-aligned international relations policy when our government took Israel to the ICJ. The president must act. He must urgently convene an export risk mitigation forum, mobilize treasury to protect jobs, deploy real trade diplomacy to de-escalate the crisis. But just as important, we must stop being overly dependent on a handful of trade partners. If left unchallenged, it may lead to job losses, reduced investor confidence, and higher production costs back home. We are calling on the Department of Trade, Industry and Competition to engage with the US counterparts.
mohlanka wa phethahatso wa Business Unit South Africa Khulekane Mathe o etsa tlhokomediso hore ditlamorao tsa lekgetho lena le letjha di tla thefula diindasteri tse ngatanyana. Mokgatlo wa dikgwebo tse nyane makeisheneng o lla ka hore o qheletswe ka thoko ditabeng tsena le ha empa e le ona o nang le kabelo ya bohlokwahadi kgolong ya moruo Afrika Borwa. Up until government realized that there are people on the ground that are doing, serious work in terms of keeping these economies thriving. Because at the end of the day, if we're not sitting, they are making decisions on our behalf. That is why it becomes difficult, for the people in the township, to succeed. Because at the end of the day, they're excluded in those discussions. Mohato wa kgobisano ka hara Afrika o bonwa e tla ba ona tharollo ho leka ho phema mathata a tliswang ke lekgetho lena le letjha la Amerika. Letona kantorong ya mopresidente Khumbudzo Ntshavheni le re naha ya Amerika e netefaditse hore e tla ba le kabelo sebokeng sa G20 se lebeletsweng ho tshwarwa ka kgwedi ya Pudungwana monongwaha. Government received an update on our G20 presidency preparations towards the Leader Summit. Approximately 80 of the 132 planned official meetings on the G20 calendar have already taken place. The negotiations of the ministerial outcome documents or declarations and related high-level outcomes have begun. South Africa has introduced the cost of capital review, which is a critical step toward creating a fairer global financial system that enables developing countries to invest in infrastructure, healthcare, education, and climate resilience. All the recognized G20 engagement groups have presented their work programs and priorities. The US has indicated their return to full participation in the G20 meetings, albeit at a level of undersecretary. Mui ha khutlela morao hanyane ho lekola kgahlamelo e onyollo ya lekgetho naheng ya Amerika e tla ba le yona ho ma Afrika Borwa re buisane le setsebi sa moruo e leng Makwe Masilela ke qadile puisano ya rona ka hore a re hlalosetse hore hantle kgato ya onyollo ya lekgetho la thepa e romellwang ka ntle ho bolela eng ho ma Afrika Borwa haholoholo a hulang ka thata yena o arabetse tjena. E bua gore batho ba ba dirang diphatlo tseo tse di rekiswang kwa go ntle dilo tseo ga di fitla ko America di tlo rekiswa ka price e leng kwa godimo and seo se ka ira gore go be le kgonagalo ya gore dilo tseo di tlhole di rekiwa ka tsela e ne go tlwaetse go di rekiwe ka yona and seo ga se diragala ka gore di price tsa rona tle be di le kwa godimo go ra gore ba tle be ba di dira mo gaemo go tlo ba le bothata ka gore bo ka feletsa ile gore company tseo tse di producing dilo tseo mo gaemo di feletsa di re gore ga ba sa dira tšhelete na batho ba go e dira then ba feletsa ile gore batho ba re mesebetsi ya fela ka gore maraka ona bana lona ga e sa le maraka o leng gore ke maraka ona ba khona go rekisa bontsi ba dilo ka mantswe mama emo a tlo ba bui ba ka o fetisisa o ba a ba Afrika Borwa o latela maemo ana ditaba. Ehe ke nnete and go bola gore ga se company eo fela e tlabeleng gore e ba mo mathateng go na le ntwe ba reng ke supply chain ga ile motho motlhamong ga re dirise batho ba agriculture ba di citrus ga se batho fela ba ba berekang ko polasing eo ba ba belang dilo tseo ke company tse ding hape tse di ba supplyang like motlhamong motho a supplying di fertilizer ko polasing eo le bona bo tlo amega ka tsela e sa siamang. Jwale maemo a ditaba a tlo ama inflation le di interest rate jwang? E tlo ba bothata ba gore economy tlo palla ko gola so mo ga inflation e ka ne ya sa amege ka tsela e thata mara e ka feletsa e le gore ka economy ya rena ga e gole then ke eng e government e ka e dirang go thusa gore di-company tseo di tswelele pele inflation e ka re ka e emelang re ka e bona inflation e segolo ko America ko go lebella ntho ba e bitsang average tariff rates tsa jara e fitileng tsa ko America di ne di le ko 2.3%. Gona yaanong ka di-tariffs tse ba di dirileng tse average tariff rate ya bona e tsamaya ko 5.2%. Mo rona mo ga e tlo affecta economy ka kgolo ya yona le taba ya ditiro and gopola gore government ya rona bontsi ba tšhelete a e tolang o e tola from tax e ba reng ke pay as you earn e leng gore batho ba e patela fela ga bana le ditiro. Jwale tabeng wa hape go ka buang ka ona ke gona ke di-industry difeng tse tlo angwa haholoholo ke maemo ana ditaba?
ke di-industry tse di tshwanang le batho ba rekisang di-chemical, industry e tshwanang le di-minerals, industry e tshwanang gape le bo di-citrus, ba dirang di-citrus fruits, industry gape tse tshwanang le tsa ba dikoloi, ke tsona tse le tsona di tlo affectegang ka tsela e sa siamang. Jwale ha re shebe hore ebile phepfa pele ha selemo sena se ne se qala hona jwale tjena ke mona America e nyolla lekgetho la thepa e romellwang ka ntle ka diperesente tse fetang kapa tse 30. Se bolela eng dikamanong tsa Afrika Borwa le naha ena ya America? Gore America ba simolotse go bona gore number 1 gore re ne re sa kgwebisane le bona sentle ka gore bo botlhe ga se rona fela le mafatshe a mangwe ba dumela gore go tlameile gore ba patele di-tariffs. Bothata ke gore tariffs tsa teng tshwanetse be bokae, so seo se bolela gore go na le ka tsela e leng gore trade ya rona le America e ne e se fair, but se se bontsha gape gore rona as South Africa tshwanetse re etse sure gore re bue le bona ka tsela e siameng gore la ka ba di tlhatlhosa di-tariffs mara ba ska di tlhatlhosa ka tsela e tlo feleletsang e re ama ka tsela e sa siamang. And go na le mabaka a mang a leng gore a ka montle ga taba ya economy, ditaba tse e leng gore ba re ga ba itumela ka tsona for rona, mara ga rena choice as South Africa, tshwanetse re tsamaya re buisane le bona ka gore go lebella trade ya rona le America jara e fetileng re bua ka almost 156 billion rands e re rileng le bona. So America o tswela pele go ba maraka o botlhokwa mo rona and ke ona maraka wa bobedi o mogolo after China. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 lo le hae. Letona la mesebetsi ya setjhaba le meralo ya motheo Dick McPherson o hlahletse diqoso tsa ditlolo tsa molao kgahlano le mohlanka wa phethahatso ya beeletsweng ka thoko mosebetsing wa hae wa IDT e leng Tebogo Malaka mmoho le mmedi wa khampani e leng Phasha Magolane ba ho tlalewang hore ba bonwe kgatisong ya video ba fa moqolotsi wa ditaba Jojo. Opened a criminal case against the suspended Chief Executive Officer of the Independent Development Trust, Mr. Tebogo Malaka, and the IDT spokesperson, Mr. Phasha Magolane, at the Cape Town Central Police Station. These allegations remain deeply disturbing. They, in my view, are not just a criminal act, but an assault on the institutional framework of government to provide services to the people of South Africa, especially in the social infrastructure space that the IDT is responsible for. Attempting to bribe a journalist to bury the truth is an attack not only on the free press, but on our democracy. It is an attempt to silence accountability, to undermine public confidence, and to shield corruption from exposure. Ratela pele letona la ntshetsopele ya dikgwebo tse nyane Stella Ndabeni o le re lefapha la hae le tla kenya tshebetso mehato e reretsweng ho fokotsa mathata a sitisang dikoporasi. Ndabeni o buile sena ha ne a tshetleha puo sebokeng sa matjhaba sa dikoporasi se tshwaretsweng Sun City province ya North West. Beng ba di-cooperative le bana le seabe ba bangwe go ralala Afrika Borwa le dinaga tse dingwe tsa SADC ba ne ba kokwane go tshwara letsatsi la lefatshe la di-cooperative. Mathata a di-cooperative di nang le one a akaretsang melao ya puso e nang le maparego le go retelelwa ga tsone go fitlhelela mebaraka e mengwe di tlhageletse kwa setlhoeng. We've identified 27 pieces of legislation that need to be repealed or changes to be made in them, and we're engaging with those departments. But at the center of it, most of the time, red tape is about compliance. It's certain regulations that are put in place by those that impose the regulations. Seno se amile thata go gola ga di-cooperative. Khabagare mokgatlho o emelang di-cooperative o kgala thata puso le go tlhalosa fa e retelelwa ke go aba madi a lekaneng go matlafatsa di-cooperative. They're not being supported at all, not even an inch, not even a drop in the ocean. The then minister, Rob Davis, we still admire that man. Lionel October, we still admire those comrades. They've put legislative mandate for not individuals, for the government to set aside the academy. Letsatsi la lefatshe la di-cooperative la monongwaga le tshwerwe ka mono o reng Cooperatives Build a Better World. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Rustenburg.
Sithembile Kubai ya dilemo tse 35 o phela ka tshabo ka mora hore a betwe le ho otlwa ka maikemisetso a o lematswa ke banna ba babedi ka mora ho leba sebakeng sa boithabiso Bushbuckridge provinseng ya Mpumalanga. Ha a phetha pale ya ketsahalo e soto e mohlahetseng, Kubai o re ebile bosiu bo qadileng ha monate empa ba qetella ka masisapelo. I don't remember what happened, but I woke up next to the both of them, and it seems like we had sexual intercourse. And when asked what happened, they both attacked me. They tied me with a wire on my hands, legs and throat. They then used a hammer to beat me. They poured paraffin all over my body and they looked for match but could not find it. They then used a sharp object to further assault me. Ke ketsahalo eo a sa kgoneng ho e lebala, mme ho thata hore a amohele. This incident is haunting me. I don't have peace. I can't even sleep. I am traumatized. I don't even think in my entire life I will be able to be okay. Now I feel dead inside. They have stripped me of my dignity. Now I feel unsafe since the other one has not been arrested. As women in this community, we don't feel safe. With what has happened to Stembile, we want the police to look for the other suspect and arrest him. Ho tshwerwe mmelaelwa a le mong mme sepolesa sa Mpumalanga se ntse se le mohlaleng wa mmelaelwa wa bobedi. As police, we have circulated the suspect on all platforms of social media and also have tried to trace the suspect. We've been told that he's around Tembisa, so we are relying on the community around Tembisa to assist us in arresting that suspect. Moquswa wa pele o tla hlahella ka pela lekgotla la magistrata Bushbuckridge haufinyana. Ho tsa makgotla dinyewe teng re fumana hore ho lebeletswe hore lekgotla le phahameng la dinyewe la province ya Gauteng Pretoria le die kahlolo ho sane nyeweng e mabapi le ho iswa setopo sa mopresidente wa mehleng wa Zambia Edgar Lungu lapeng. Mmuso wa naha ya Zambia o kgotletse lekgotleng le phahameng la dinyewe mabapi le kgweletso ya yona ya ho fumana tokelo ya ho khotlisetsa setopo sa mopresidente wa mehleng wa Zambia Edgar Lungu lapeng. Moralo ke hore Lungu a fumane lepato le ikgethang la mmuso Lusaka Zambia. Tebelo ke hore lekgotla le die kahlolo nyeweng ena hosane. Babelaelwa ba bane ho kenyeletswa le mme wa ngwana ya dilemo tse 4 ba hlaeletsa kgutshwanyane ka pele lekgotla la dinyewe la Johannesburg ka jeno ka diqoso tsa teko ya polao le tlhekefetso ya ngwana. Nyewe ena e tla boela e mamelwa hape ka la 18 kgweding ena. Ha re leba ka Limpopo teng re fumana hore lelapa la Maria Magato eo setopo sa haisileng sa lahlelwa ka hare hoko ya dikolobe polasing e nngwe ka ntle ho Polokwane Limpopo le re le ngongorehile ka mora hore ho hlakolwe diqoso kgahlano le e mong wa baqoso ba bararo nyeweng ena. Nyewe e tla boela e mamelwa hape kgweding ya Mphalane monongwaha. Accused number 2, as we've heard in court today, the charges against him has been withdrawn. He's essentially a free man. The state has realized, like we've always maintained from the very beginning, that he was innocent, and the state has realized this, and in exchange for his testimony, the charges against him have been withdrawn. Ditaba di sa le mothating ona nyewe ya babelaelwa ba tsheletseng ba qoswang ka nyewe ya polao ya batho ba 18 ba motsaneng wa Kopozana Lusikisiki e tla mamelwa hape hosane le kgotleng le phameng la dinyewe la Mthatha Eastern Cape ka jeno le khotla le mametse bopaki ba paki ya pele nyeweng ena. Moruong teng re fumana hore dihwai tse ding tsa province ya Free State di re ho nyollwa ha lekgetho ka diperesente tse 30 tsa lekgetho la thepa e romellwang Amerika. Mohato ona o lokela hore e be tlhokomediso ho dihwai tsa Afrika Borwa. Sena se hlaeletse kopanong ya sehlopha se emelang dihwai tsa temo provinseng ya Free State. Go latlhegelwa ke ditiro, ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa diromelwantle le go sa kgone go tsena mo mebarakeng. Tseno ke dingwe tsa dikgwetlho tse balemirui ba le bantsi ba ba romelang dikuno tsa bone kwa dinageng di sele ba lebaneng le tsone, jaaka go tlhatlosiwa ga lekgetho le lešwa la Amerika le le beetsweng Afrika Borwa jaanong le tsene tirisong. Balemirui bangwe mo Freistata ba tlhalositse matshwenyego a bone. Molemirui yo nnang kwa Herzogsville o gatelela gore Afrika
ke mmaraka o bulegileng o nayang balemirui ditšhono tse dintsi. But we don't just need to concentrate on the United States as an export market. We are export-driven farming community in the Free State, but not just the Free State, the whole of South Africa. Molemirui yo mongwe yo nnang kwa Jacobsdal kwa borwa jwa province a re ba tshwengwa ke go sa tseye kgato ga puso mo dintlheng tse di umakilweng ke mopresidente wa America Donald Trump. The bigger problem, and we must look to what President Trump asked for, and the silence of our government regarding that is the biggest problem. Le fa gone barekantle ba tla amiwa ke diphelelo tsa go tlhatlhoga ga ditlhwatlhwa, Willemse o gatelela gore ga go kitla go nna le ditlamorago dipe tse di tla nnang teng mo nageng. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC mo Bloemfontein. Jwala re bona re mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala horeng ya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo tsona di sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent ya sebetsa hantle ka ha e ne e weba ka $66 barrel. Mokwetlisi motjha wa Orlando Pirates e leng Abdeslam Owadou o re a ke a fetola tse ngata sehlopheng sena empa o tla sebeletsa hodima mosebetsi o entsweng ke mokwetlisi wa mehleng Jose Riviero ho netefatsa hore Pirates ya atleha. Sehlopha sa Orlando Pirates ha se a senya nako ka ho tsebisa mokwetlisi e motjha ka mora hore Jose Riviero a arohane le sona. Owadou o fumane mosebetsi ona a tswa sehlopheng sa Marumo Gallants. Pirates ngodisitse dibapadi tse mmalwa tse ntjha tseo ho lebelletsweng hore di tla matlafatsa sehlopha. These new players that came have to add something else, some more competences, and I think it's up to me to find the right balance with that team. So sometimes it's not easy because when you have such new players in the team, and to get everybody ready and to understand the game model, it's not easy, but I have to say that I'm quite happy. Pirates ntse le barena ba mehope dilemong tse tharo tse fitileng mme ikemiseditse ho boela e lwanela mehope yohle sehleng se tlang. I think with the quality that we have, the depth that we have right now, I think we can go all the way. So you can't really pinpoint, but for us the belief is there, to go all the way in all competitions, and I think it started last Saturday. Ka ho le leng mokwetlisi motjha wa sehlopha sa Chippa United o tla tobana le phephetso e matla papading ya hae ya pele. Di-Chili Boys di tla isana hodimo le tlase le bomampudi ba sireletsang sekola sa league Mamelodi Sundowns ka Moqebelo. Chippa le Sundowns di tla bapalla lebane la dipapadi la Nelson Mandela Bay ka hora ya boraro. Kgaso ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena. Le fumutang wa latela ka bolipi. Ke utaba. Ana monna ke a leboa ba buima dumela tsa belepe empa tse tsa shebile hona ka hore ka pa boprima ho tla jalo ka hore ka pa tshebela ha o pula tsebeletse ntle fela le hore a re shebile hona le boya go thekong le hona le tula tse kgethileng ka hore polokwane e tlebele pula tsena tse matla le hosane o hlokomele hore pula tse matla di kana tsa lebella hona ka hare karoleng ena e ka le boya go thekong empa re sentse re shebile hona ka polokwane ho thozelo tla fitla hona ka hare go ka pa tshebela tula tse kgethileng ka hare go thekong tlotla jwale hona ka hore ka pa tshebela le hona ka hore ka pa boprima ha o pula tse lebele sentle fela le hore e tlebele mohudi ho tsana o seng ka pa boprima le teng e tlebele fela maru mona le maneng le mohudi ka o seng ka madibodingwana ba bura bolipe ba itse tlhokomorisa hore a re shebile hona ka polokwane dipula di tlahle di ne ka mahadi bana a kotse ntle le mona ha o pula tse boletseng bo bana ha re kgateng teng mahloki di ala ha ja sa maoto bolo ba gauteng go hlokomela ro tla hlopole ka di kgrati kala fela ho tharo fita fela ho le shomele tse robeng ka fela shebile Johannesburg e qale fela ho nne ho fitla ho le shome le metso e sepileng ka fela re shebile
tsanene se tsekisalo hona ka haro polokwane se tsekisalo le mokopane le teng hlokomele hore tla hlophole empa re shebile Thaba Zimbi o tla hlobate bosimba ka jene qale fela ho noto o fitla fela ho mashome a mabedi a mtse America o fela mashishing o tla jole ka Carolina ka maru mona le male mafatsane fela a jadileng o hlokomela le teng tla hlophole ha ile ka standard tone teng o tla hlobatela re retire qale fela ho ngwe fitla ho le shome le mtse e seletseng ka fela Fryhead le hona ka Lady Smith le teng tla hloiphole fela ho sa enka ya a re shebilana ka Peter Marisburg le hona ka Rokokstad bosimba ka jeno le hona sano se o hlokomela re tla hlophole hona ha isale a re shebile hona ka Komane ho tla jwale hona ka Malatswai o tla hlobate kgrati qala fela ho pedi ho fitla ho le shume le mtse e mehlana ka fela ya re balakata ka haro o kapa bophirima Langsburg o tla jwale ka Professor le teng tla hlobate bosimba ka jeno le hona sano se o hlokomele hore dikgrati di tla qale fela ho tharo a re shebile hona ka Upington o tla jwale hona ka Carnarvon o hlokomela le teng o tla hobate hona ha isale dikgrati di qala fela ka tlase ho noto a re shebile hona boholo ba Freestata o tla hlobate hona ha isale bosimba ka jeno le hona o sano seng a re shebile ka Bothaville ho tla hona ka Sasolburg ditamating e tla re kgrata di phahame fela ho leshome le mtse e supileng ka fela Frankfurt Bloemfontein ho hlokomela re teng dikgrati tla hlodiphodi di fihle fela ho leshome le mtse e mehlana ka fela a re shebile hona ka Northwest Ottosdal ho tla jwala ka Mafikeng tla ga di phahame fela ho leshome le mtse e rumang ka fela Bloemhof ho santse eksalo le bana hona ka Saisreke di tla hlodiphodi di khitla fela ho mashome a mabedi ka fela a re shebile ka Taung Freiburg ho tla fihla hona ka Tosca bosimba ka jelo le hona sono se ho hlokomela re hlobate hona a isale ba boetse pele bidakalo ai etsokotso